안녕하세요. 탑잉글리쉬입니다. 여러분, 여행 가면요. 맛집 어디야? 제일 좋은데 어디야? 이 말 진짜 많이 쓰시죠? 그래서 오늘 가져온 표현은요. Where is the best? 가장 좋은 곳이 어디야? 라는 표현인데요. 이거는요. Where is the best? 플러스 명사. 이 구조 하나면 끝입니다. 어때요? 간단하죠? 하나 예를 들어보면요. 가장 좋은 식당이 어디야? 라면요. Where is the best restaurant? 하나 더요. 가장 좋은 카페는 어디야? 이러면요. Where is the best cafe? 이렇게 뒤에 명사만 바꿔주면요. 다양하게 쓸 수 있어요. 자, 발음도 하나 보고 갈게요. 절대로 Where is the best? 이렇게 한 단어씩 끊어읽지 마시고요. Where is 이걸 붙여서요. Where is가 아니고 is처럼 이렇게 발음이 들려요. 대화를 빠르게 할 때도 그렇게 발음이 되고요. 그래서 where is를 where is 이런 식으로요. the best 이것도요. 더도 정관사 이거 더는요. 그냥 묻어가는 정도예요. 그러니까 best의 악센트가 있으니까요. the best 이렇게 되지 the best 이렇게 호흡이 가면 안 돼요. 그래서 where is the best 이렇게 한 덩어리 한 호흡으로 가야 한다는 겁니다. 자, 오늘도 저희 탑잉글리쉬와 함께 where is the best 이 표현으로요. 출발합니다. 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best? Where is the best? 여기 근처 맛집 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best restaurant around here? 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 여기 근처 맛집 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best restaurant around here? 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 쇼핑하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for shopping? 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 쇼핑하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for shopping? 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 사진 찍기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for photos? 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 사진 찍기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for photos? 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 가성비 좋은 식당 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best budget restaurant? 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 가성비 좋은 식당 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best budget restaurant? 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 술 한잔하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for drinks? 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 술 한잔하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for drinks?
Where is the best place for drinks? Where is the best place for drinks? Where is the best place for drinks? 혼밥하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place to eat alone? 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 혼밥하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place to eat alone? 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 현지인들이 가는 맛집 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best local restaurant? 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 현지인들이 가는 맛집 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best local restaurant? 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 여기서 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place here? 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 여기서 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place here? 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 햄버거 맛있는 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for burgers? 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 햄버거 맛있는 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for burgers? 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 커피 맛있는 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for coffee? 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 커피 맛있는 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for coffee? 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 데이트하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for a date? 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 데이트하기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for a date? 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 저녁 먹기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for dinner? 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 저녁 먹기 가장 좋은 곳이 어디야? Where is the best place for dinner? 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 지금부터는 셀프 테스트 시간입니다. 3초, 적어도 5초 이내로 영어로 말하기가 되지 않는다면 되돌아가서 꼭 다시 반복 학습해 주셔야 해요. 자, 그럼 시작합니다. 여기 근처 맛집 가장 좋은 곳이 어디야? 쇼핑하기 가장 좋은 곳이 어디야? 사진 찍기 가장 좋은 곳이 어디야?
가성비 좋은 식당 가장 좋은 곳이 어디야? 술 한잔하기 가장 좋은 곳이 어디야? 혼밥하기 가장 좋은 곳이 어디야? 현지인들이 가는 맛집 가장 좋은 곳이 어디야? 여기서 가장 좋은 곳이 어디야? 햄버거 맛있는 가장 좋은 곳이 어디야? 커피 맛있는 가장 좋은 곳이 어디야? 데이트하기 가장 좋은 곳이 어디야? 저녁 먹기 가장 좋은 곳이 어디야? 잘해보셨나요? 여기까지 오셨다면 잘하신 거네요. 영어로 척척 답했을 테니 말입니다. 설령 잘 되지 않았다고 실망하실 필요 없으십니다. 괜찮습니다. 반복 또 반복 학습으로 극복하실 수 있을 테니까요. 가장 심플하면서도 가장 좋은 학습법이니까요. 다음 시간에 또 만나요.